Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna. Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Ram. Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, You're off, huh? Huh? You're off? No. Hare Ram, What Hare. is it? Hare Krishna, Hare Huh? Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, नो पहले तो मैं Hare. फोन आश्रम में जब भी रहता था ना प्रभु जी, यहाँ भी रहता था, फिर नीचे भी रहता हूँ। अभी दो दो महीना से मैंने थोड़ा Hare अपना, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare लेकिन Ram, नहीं तो Hare. मैं एक महीना होगा, नहीं तो मैं Hare डेली Krishna, Hare करता था। Krishna, Krishna वो Krishna, Hare Ram, मेरा वो Hare. डे में मैं सेवा करता था। Hare हाँ, Krishna, हर Hare बार Krishna, बैठने के लिए Krishna मेरे को Krishna, अच्छा नहीं लगता। Hare Ram, Hare. Thank you. Hare Thanks, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. अभ्यास नहीं है, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna जैसे तो Krishna, मैं ठंडी Hare पड़ी की Ram, वजह से ना बोलते, Hare. जो Hare Krishna, Hare Krishna, कोल्ड Krishna हो रहा Krishna, है ना, Hare इस Ram, वजह से नहीं आता Hare. मानता। Hare नहीं तो Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, मैं Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, किया Krishna है Krishna, Hare Ram, Hare. करता हूँ, कभी Hare कभी Krishna, आता है, कभी कभी नहीं। Okay. Hare ये Krishna, क्या Hare बोलते Krishna, हैं, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. ये क्या है Hare बोलते Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Off कर दे lock. Hare. घर है Hare क्या Krishna, देखिए? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। लॉक कर दे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna. Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Ram, Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaurava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare 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 Ram, Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Chaitanya, Prabhupada, Sri Advaita, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Sri Krishna, Krishna, Hare Chaitanya, Krishna, Prabhupada, Hare Ram, Sri Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram,
Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Krishna Hare. Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare. Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Krishna Krishna Hare. Krishna Hare Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Hare. Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Ram, Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Krishna Ram Ram Hare Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Ram, Krishna Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasari. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Krishna Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Krishna, Rama, Rama Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama Hare Krishna, Hare Krishna Rama. Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Krishna. Hare Rama, Hare Hare, Rama Hare Krishna, Rama Krishna, Rama Krishna, Krishna. Hare Rama. Hare Hare Hare, Hare Krishna, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama. Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Krishna, Gadadhara Krishna, Srivasadi Rama Hare Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna, 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Yeah, please complete your japa. Okay, I will chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhaktavranda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Mukam Karvati Vachalam Pangamalangayate Girim Yatkrupatamakam Vande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishram Om Pavitra Pavitra Sarvava Sangatupika Yasmaret Pundari Kaksham Sabahiyabhyantaram Suji Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya Diviva Chakshanadanam Tad Viprasam Vipanyama Jagraham Samindate Vishnu Yat Paramam Padam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So let us continue with our Bhagavad Gita recitation. Before that, Gita Mahatmya, let us recite. Okay, I'm sharing now. Yeah, yesterday we have gone through verse 5, 2 more, 6, 7, 2 more verses there, okay? We'll chant. This we all know. These two also. Sarvopanishado gavo. Sarvopanishado gavo. Sarvopanishado gavo. Sarvopaniषado gavo Dogda Gopala Nandana. Dogda Gopala Nandana Dogda Gopala Nandana. Dogda Gopala Nandana Partho Vachasudhir Bhokta. Partho Vatsasudhir Bhokta Partho Vachasudhir Bhokta. Partho Vatsasudhir Bhokta Dugdham Gitamrutam Mahat. Dugdam Gitamritam Mahat Dugdham Gitamrutam Mahat. Dugdam Gitamritam Mahat. Chayandi Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणामालु Dandavat pranam Mataji. Okay. सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनः पार्थो वच्च सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् సర్వోపనిషత్తుల సారమైన గీతోపనిషత్తు భగవద్గీత గోవు వంటిది. గోపాల బాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకుతుండెను. అర్జునుడు దూడ వంటివాడు. విద్వాంసులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అమృతతుల్యమైన గీతా క్షీరమును పానము చేయువారై ఉండిరి. హరే కృష్ణ ప్రభు. Okay. Who represents here? What cow represents? Looking at the translation and give answers, okay? What cow represents here? Upanishads, Prabhuji. All the Upanishads, okay. Who is the milker of the cow?
Who is the milker of the cow? Krishna. Okay. And Arjuna, who is Arjuna? Calf. Half. And the nectar of milk? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. And drink, who is going to drink the milk? Devotees. Who recites the Bhagavad Gita? Devotees of fine theist intellect. And fine theist intellect means they understood Krishna is the Supreme Personality of God. Simple. Theistic. And they gone through the literature, understood Vedaisha sarve rahameva vedyo Vedanta krut veda videvachaham. They understood Krishna is the knower of the Vedas and serve that personality. Are the drinkers and enjoyers of that milk. So here milk is, what is that milk? Gita, Bhagavad Gita. Okay, nectar of the milk is the Gita. The nectar of the Gita is the milk. Arjuna is a cow. Supreme Lord Krishna is a milker of the cow. And all the Upanishads are like a cow. All the Upanishads are like a cow. The milker of the cow is Lord Krishna. Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the cow. The beautiful nectar of the Gita is the milk. And the fortunate devotees, fortunate user, fortunate. Prabhupada fanned the spark. Prabhupada fanned the spark. So that's where we are all become fortunate. Devotees have fine taste, intellect, are the drinkers and enjoyers of the milk. Hare Krishna. So this one in our SSR, we recite this one. In our slides, this is presented. That's where, Gita, Bhagavad Gita means perfect knowledge. Because Krishna is perfect, the knowledge come from perfect person is perfect knowledge. Right? Hare Krishna. One more verse is there that we'll recite tomorrow. So total 7. This one we all know. Ekam Shastram Devaki Putra, we all know. And there is one more slide I just captured from the Bhajagovindam song. Okay. Bhajagovindam Mudamate. That's one. Bhagavad Gita Kinchida Dhita. And then Geyam Gita Nama Sahasranam. I just found in that Bhajagovindam song. We will go through it. No worries. Okay. Thank you so much. So Bhagavad Gita, where we stopped yesterday, 18.68. So we'll continue from there, 69 onwards. BG 69, 18.69. Okay, I'm sharing now. Before that, ఒకసారి recite చేద్దాము translation. Read చేద్దాము. Okay. Important words. First 65, 66 onwards. Manmana Bhakta Madhyajimam Namaskuru Mamaya Satyamte Pratijane Priyosame. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. Without fail. Without fail. There is no question of failing. That's where we have to use in our consciousness, in Krishna consciousness. I promise you this. Krishna is giving promise. When we do complete our mind surrender to the lotus feet of Krishna, using that mind, thinking of him, devotee, become devotee, worship him, offer your homage. That's where Sarva Dharman we all know. Abandon all varieties of religion, just surrender to me, all sinful actions. Yesterday we have gone through it. This knowledge, confidential knowledge, may never be explained to those who are not austere, devoted, engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. That's why devotional service is only for who are austere, who are devoted to Supreme Lord, who are engaged in Krishna consciousness, and who are non-envious of Krishna. Then this confidential knowledge will be revealed. Cannot be explained to those kind of personalities because they won't be able to understand. First of all, they won't be able to hear. They are not interested actually. They turn away. Yaidam paramam guhya madbhakteshu abhidhasyati bhaktim mayi param krutva mame veshati samshaya. For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed. Book distribution, all these preaching efforts, Krishna is going to bestow us pure devotional service. Guarantee. At the end, he will come back to me. That's where preaching mission. Our ISKCON is for not only for deity worship, not only for temple darshan or only prasadam chanting. It is especially for giving this knowledge to somebody. Preaching mission. 69, let us continue, okay? Nachatasman manusheshu. Tasman manusheshu. Nachatasman manusheshu.
तस्मान् मनुष्येषु मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा कश्चिन्मे प्रियकृत्तम कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्मात् 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 अन्यप्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यप्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि Hare Krishna. See, whoever yes, Mataji, whoever distribute this knowledge, those devotees are very dear to me. Those devotees serving in those devotees, those are very dear to me. Huh? Krishna says. Huh? Okay, recite, Mataji. हरे कृष्ण प्रभुजी न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो భువి శీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము అతని కంటెను మిక్కిలి ప్రియమైన సేవకుడు నాకు ఈ ప్రపంచంలో లేడు అతనికి మించిన మిక్కిలి ప్రియమైన వ్యక్తి మరొక్కడు ఉండబోడు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రీవియస్ వర్స్ ఉంది కదా దానికి దీనికి కనెక్షన్ ఏంటంటే ఈ నాలెడ్జ్ ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారో my knowledge, the distribution knowledge. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. That means what we understood from these two verses, especially these three verses, 67, 68, and 69. Krishna consciousness is the best social welfare, not only social welfare, it's for the fixing for a permanent problem, fixing for the problems. Yeah, you want to say anything? అది ఒకసారి పైన పెట్టరా అది శ్లోక నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటా ఇది నెక్స్ట్ 68 యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభితాత్ అది యా yes done తస్మాన్ మనుష్య కశ్చిన్ మే ప్రియకృతం భవితాన చ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి ప్రభుపాద ఏం రాస్తాడు ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇంట్రెస్టెడ్ లెట్ మీ క్విక్లీ సే వాట్ ప్రభుపాద ఇస్ రైటింగ్ సంథింగ్ ఇది రాస్తాడు డెఫినెట్లీ టెక్స్ట్ క్విక్ గా చూద్దాము జస్ట్ మినిట్ 69 I didn't put sorry report control F 69 70 71 didn't write ఓకే అన్ని కలిపి రాసిన అనమాట ఓకే దట్స్ వెరీ నైస్ ఓకే కలిపి కొన్ని సందర్భాలలో ప్రభుపాద 3-4 వర్సెస్ టుగెదర్ కలిపి రాస్తారు పర్పోర్ట్ సో అట్లా అది రాయలేదు బట్ ఎనీవే సో ఏం అర్థమైంది ఎనీబడి వాంట్స్ టు షేర్ ఇది there is no servant in this world more dear to me than he means nor will there ever be one more dear. Anybody understand actually why what is Krishna saying here? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Prasad Yes, Prabhu. What is saying here, Krishna? అంటే in this world is more dear to me than he. అంటే ఎవరు ఈ నాలెడ్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళు నాకు అంతకంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నాకు అంటున్నాడు అనమాట మిక్కిలి ప్రియం దాన్ హీ అంటే whoever distributing this knowledge basically అది okay now will there be a bit more and that means somebody asked why you guys go street and street road distribution of book knowledge because Krishna likes it. We can show this. Correct. 68, 69. 68 and 69. 68, 69 very connected, So that's where we are following instructions of Krishna. We are trying to distribute this knowledge. Okay. One more verse, let's chant. Okay. Thank you so much. Next 70. Adyesyate chaya imam. Adyesyate chaya imam.
अद्वेष्यते चया इमम् धर्म्यं संवादमावयो धर्मं संवादमावयो आवयो धर्म्यं संवादमावयो धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः इष्टस्यामिति मे मतिः Nice verse. Okay. That's why Krishna Consciousness Prabhupada says, okay, statement is, whoever comes to Krishna consciousness says, they are very intelligent. That's very easy. They are conscious. So this verse is the connection. I'm just thinking that way. Okay. Read the, recite Mata. Okay. हरे कृष्ण प्रभुजी अद्वेष्यते चय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ఇష్టక్ష్యామితి మే మతిః. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనువాదము. మన ఈ పవిత్రమైన సంవాదమును శ్రద్ధతో అధ్యయనము చేయువాడు జ్ఞానయజ్ఞము చే నన్ను పూజించిన వాడగునని నేను ప్రకటిస్తుంటిని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. And I declare that, thank you, Mother. I declare that he who studies the sacred conversation of ours worship me by his intelligence. That's why Prabhupada mentioned, it's not normal beings who have come to path of Bhakti Yoga and started practicing since many decades, stick to the process. So many come and go, but whoever stays and continued, intelligent class of men, they are intelligent. That's where, Krishna himself confirming firstly. I declare that who studies this sacred conversation of ours, worship me by his intelligence. Not, speculation or, concoction. No, everything is a proof. Everything is a systematically. Everything is a scriptural injunctions. We are not just sentimentally, worshipping Krishna. No, we are studying, understanding his position, and then we are worshipping. So how beauty is this, right? Krishna himself says, our sacred conversation. Those who studies, I declare that he studies this sacred conversation of our worships. Me by his influence. Okay, then 71, 72 is the last verse. Then we will continue tomorrow. Okay, 71, 72. Those two That's verses. like many times in Bhagavad Gita, like in purpose, Prabhupada says like so Bhakti Yoga is Buddhi Yoga. He replaces the Bhakti Yoga word with Buddhi Yoga because intelligent person only they can practice Bhakti. Otherwise, they can't practice. So intelligence needed to understand this Bhakti Yoga and practice. That intelligence comes from Krishna. So Tesham sadaiktana bhajadam pridipuragam Buddhi Yoga, right? dami buddhi yogantam It's interchangeable. Yeah. dami buddhi yogantam. Buddhi yoga means direct bhakti हम yoga. सर्वं प्रभो मत्तत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वं भजन्ते मां बुधा भावा saman. Who those who are intelligent only, then they can understand me as the supreme personality, then they can worship. Otherwise, how they can worship? If we does not know who is great person, whom to worship, so that we should have some intelligence, right? That's what. So మనకి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు సుప్రీం పర్సనాలిటీ, కృష్ణుడు ఈజ్ ద ఒరిజినల్ కాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, సర్వకారణ కారణం, హీఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆర్స్ బోత్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్స్ అయ్యాక ఇంకేముంటుంది, ఆయనే కదా గొప్పోడు. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనం వర్షిప్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్. యా, ప్రభుపాద ఆల్వేస్ సేస్. యా, yes, intelligent class of men only practice bhakti yoga, not everybody. Hare Krishna. Thank you very much, devotees. Randhara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So we'll continue with our CC, Chaitanya Charitamrita. CC means not credit card. Actual credit card only. When we recite, when we understand Chaitanya Charitamrita, eternal credit card. No balance getting down. And no need to pay. all the time feeling only. You can purchase anything with that. That's where, we are working on these things. So we are at text 59.
Yesterday we have completed until 59. Today's discussion is very nice discussions. So that 59 comes in this 52 to 65. Haridas Thakura glorifies the potency of holy name. Even Namabhasa chanting will deliver the Yavanas, lowest of mankind. Okay, so 59 done. 60 onwards we will continue. So basically the conversation between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur. Okay, so let us recite a few verses, then we'll chant. Okay, yeah. You are able to see my screen now. Let me share once. Okay. Yesterday we will recite this one. No? Today we will recite this one. Aradhyo Bhagavan Vrajesh Tanayas Tadhama Vrindavanam. Recite like that. Okay. Aradhyo Bhagavan Vrajesh Tanayas Tadhama Vrindavanam. Yo Bhagavan Rajeshatanaya Ramya Kachidupasana Vrajavadau Vargena Ya Kalpita. Ramya Kachidupasana Vrajavado Vargena Ya Kalpita. Ramya Kachidupasana Vrajavado Vargena Ya Kalpita. Ramya Kachidupasana Vrajavado Vargena Ya Kalpita. Srimad Bhagavatam Pramanam Prema Pumarto Mahan. Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumato Mahan. Srimad Bhagavatam Pramanam Prema Pumarto Mahan. Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumato Mahan. Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradaro Nappara. Shri Shri Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tatrate Para. Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradaro Nappara. Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatta Dadona Para. Prasad translation. Yes, Prabhu. It is conclusive opinion of Lord Chaitanya that most worshipable form of the Lord is that of Sri Krishna, the son of Nanda Maharaja. Vrindavana Dhama is the topmost worshipable abode. The highest and the most pleasing type of worship of Krishna is done by Rajagopis. Srimad Bhagavatam is the spotless authority of everything, and Krishna Prema is the fifth and highest goal of life. Yeah. Chaitanya Mata Mattamanjusa. Matta Manjusha commentary of Srimad Bhagavatam by Srinath Chakravarti. Correct. Prema Pumartamaham. Prabhupada frequently quotes this. Prema Pumartamaham. No, Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu exemplifies this. Sri Bhagavatam is going to give the fifth highest goal of life, that is love of God. That's where Bhagavatam written by Vasudeva after not satisfied with his literary work. So he composed this Bhagavatam, glorifying Supreme after the instruction of Narada Muni. He morosed. He is not satisfied. What's the problem? Then he composed all the activities of Supreme. Bhagavatam is everywhere Krishna is there. Not Vishnu, Krishna, his devotees. About Krishna. Right? About Krishna. By Krishna, Bhagavad Gita. About Krishna, Bhagavatam. Okay, thank you so much. I will continue. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Please repeat. Jaya Jaya Shri Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Advaita Gaura Bhakta Brunda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brunda. Kalsi Hare Krishna Mantra. All of you unmute and chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Ram Hare Hare. Harinam Sankirtan Yajna ki jai. Harinam Sankirtan Yajna ki jai. See.
Antya. Okay. Opening, they say Antya. 3.59, 59 or 60. Sharing now. So, okay. Who wants to read first? Go ahead. 60. Yesterday we stopped here. Let us continue. 60. It's very important verse. Pedda verse undedi. ఏ రకంగా ఫిట్ చేద్దాం? Let us try. First of all, let us try. This is from which verse? From Padma Purana. And this is included in Haribhakti Vilasa. It is mentioned. But quoted by Haridas Thakur. Discussion between Sri Chaitanya Mahaprabhu and himself. Haridas Thakur. Okay. ఎట్లా చేద్దాం ఇది? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే నేను చదవచ్చా ప్రభు? అది శ్లోకం చేద్దాము ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. నామే కామాయస్య వాచి స్మరణపథ గతం శ్రోత్ర మూలం గతం వా. సో సుధం వసుధా వర్ణం వయాహిత ప్రాహితం త్రాయత్య ఇవ సత్యం తాచేద్ దేహ ద్రవిణ జానత లోభ ప్రసాద మధ్యే నిక్షిప్తం స్యాన పాల జనకం శీఘ్రం అవత్ర విప్ర. ప్రభు మీరు ఒకసారి చదువుతారా శ్లోకం? ఒకసారి చాంటింగ్ ఒకసారి లెట్ మీ ట్రై. నామైకం యస్య వాచి స్మరణపథగాత్ గతం శ్రోత్రమూలం గతం వా శుద్ధం వశుద్ధవర్ణం వ్యవహితరహితం తరయత్యేవ సత్యం తచ్చేద్దేహద్రవిణ జనతాలోభ పాషంద మధ్యే నిక్షిప్తం స్యాన్న ఫలజనకం శీఘ్రమేవాత్ర విప్ర. Let me try one more time. నామైకమస్య వాచి స్మరణపథ గతం శ్రోత్రమూలం గతం వా శుద్ధం వశుద్ధవర్ణం వ్యవహితరహితం తరయత్యేవ సత్యం తచ్చేద్దేహ ద్రవిణ జనతాలోభ పాషంద మధ్యే నిక్షిప్తం స్యాన్న ఫలజనకం శీఘ్రమేవత్ర విప్ర. Read, Prabhu. Translation is Divine Grace. Prabhupada ki jai. If a devotee once utter the holy name of the Lord, or if it penetrates his mind or enters his ear, which is the channel of oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, whether vibrated properly or improperly with correct or incorrect grammar, or properly joined or vibrate in separate parts. O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. However, if one uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, or under the influence of greed or atheism. In the other words, if one utters the name with offense, such chanting will not produce the desired result very soon. Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. Yes, Prabhu. But Prabhupada mentioned చాలా వెరైటీ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్ వర్డ్. ఓకే ఓకే Prabhu. I will read this Sanskrit lines. Okay, you continue. You try. Read the. Let me read. Okay, we will give. Okay. I will give to someone. thank So you. nice. What is that? Nice verse actually. Okay. What is saying here ultimately, the last lines, if one utters the name with, of course,
it is, we have to start with the offense only, but we have to diligently see what mentioned. One should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. Then only we will get that desired result. We will get the namaruchi, But in the beginning, it's offensive stage, but won't leave that. Slowly, attentively chant holy names from nama aparada to nama bhasa, then shuddha nama, that will come. Very important verse it seems. If a devotee once utters the holy name of the Lord, or it penetrates his mind, enters his ear, which is a channel for oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, whether vibrated properly or improperly, with correct or incorrect grammar, properly joined or vibrated in separate parts. O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. However, first part is explained properly, improperly, and correct or incorrect grammar, properly joined or vibrated separately, whatever. However, if uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, or under the influence of greed or atheism, in other words, with offenses, so material benefit. One offense is there, right? In 10 offenses, what is that? Counteract with material. Now, let me quickly see. I'm just remembering one thing. Okay, that particular offense is there in connection with this. 10 offenses to the holy name. Let me share. So here, okay, chanting of the holy name. So here, this one, 7th one, to commit sinful activities on the strength of the holy names. What is here? If one uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, are under the influence of greed atheism. In other words, under the name with the offenses, chanting will not produce desired result very soon. Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. So, chanting is using for and committing sinful activities and the strength of the holy names. I will do some sinful activities and I'll chant Hare Krishna mantra. So that's not the correct way. Not good. That is an offense. Okay. So let me read this one. Prabhupada nicely mentioned here a few things. This verse from the Padma Purana is included in the Haribhakti Vilasa 11.289 by Sanatana Goswami. Haribhakti Vilasa written by Srila Sanatana Goswami. Therein, Srila Sanatana Goswami gives the following explanation. Vachigatam prasangad vanmadhye pravruttamapi smaranapatagatam katanchin mana sprustam api shrotra moolam gatam kinchit shrutam api shuddham varnam va ashuddha varnam api va vyavahitam shabdantarena iyad vyavadhanam vakshyamana narayana shabdasya kinchid uchcharananantaram prasangat apatitam shabdantaram tena rahitam sat. This means that if one somehow or other hears, utters, remembers the holy name, or if it catches his mind while coming near his ears, that holy name, even if vibrate in separate words, will act. An example of such separation is given as follows. Yadva yadyapi halam riktam iti ityadyuktau hakara rikarayor vrutya pariti namasteva tata raja mahishi ityatra rama nama api evam anyad api uhyam tatapi tattannama madhye vyavadhayakam aksharantaram asityetadrisha vyavadhana rahitam ityartah. Yadva vyavahitam cha
तद्रहितं चापि वा तत्र व्यवहितं नाम्न किञ्चित् उच्चारणानन्तरं कथञ्चित् अपतितं शब्दान्तरम् again repeated actually समाधाय पश्चात् नामवसिस्ताक्षर ग्रहणम् इत्येवं रूपम् मध्ये शब्दान्तरेणान्तरम् इत्यर्थ रहितं पश्चात् अवशिष्टाक्षर ग्रहणवर्जितं केनचित् अंशेन हीनम् इत् अर्थ तथापि तारयत्येव. Suppose one is using the two words halam riktam. Now the syllable ha in the word halam and the syllable ri in riktim are separately pronounced. But nevertheless, the holy name will act because one somehow or other utters the word hari. Similarly, in the word Raja Mahishi, the syllables Ra and Ma appear in two separate words. But because they somehow or other appear together, the holy name Rama will act, provided there are no offenses. सर्वेभ्यो पापेभ्यो पराधेभ्यश्च संसारादपि उद्धारयत्येवति सत्यम् एव किन्तु नाम सेवनस्य मुख्यं यत् फलं तन्न सद्य संपद्यते तथा देह भरणाद्यर्थम् अपि नामसेवनेन मुख्यं फलम् आसुन सिद्ध्यति इति आह तच्छेदिति. The holy name has so much spiritual potency that it can deliver from all sinful reactions and material entanglements. But utterance of the holy name will not be very soon fruitful if done to facilitate sinning. तन्नाम चेद्यदि देहादि मध्ये निक्षिप्तं देह भरणाद्य अर्थम एव विनिश्यतं तदापि फलजनकं न भवति किम् अपि तु भवन्त्येव किन्तु त्रयः लोक शीघ्रं न भवति किन्तु विलम्बनेनैव भवतीति अर्थः. The holy name is so powerful that it must act, but when one utters the holy name with offenses, its action will be delayed, not immediate. Although in favorable circumstances, the holy name of the Lord act very quickly. So ultimately, what we have to learn from this, big Sanskrit words and these things, because unless offensive chanting is in the beginning, it's okay. In the beginning, it's okay, but over time we need to conscious about how I am chanting, how I am focusing on the holy name, attentive. How I am attentive. The holy name is so powerful that it must act, but when one utters holy name with offensive, its action will be delayed. No progress. 15 years, 20 years on chanting same thing, no progress, nothing. So that means we have to check how I am chanting, how I am doing, how I am reciting, how I am serving holy name. Now Harinam Prabhu. Not immediate. All the unfavorable circumstances, the holy name of the Lord act very quickly. Favorable circumstances. That much Namnamakar Bahuda Nija Sarva Shakti Tatrarpita Niyamita Smaranenaka. So much potency is there on the holy name. But how we chant sincerely, how we chant attentively, how we chant with nice have focus on each syllable and hearing nicely. That's why I want to show in this connection, there is one japa meter actually. Actually, I just want to show. Just a second. In this purport, like ఇందాక మీరు చూపించిన దాంట్లో రామాకి సపరేట్ గా రా సపరేట్ మా సపరేట్ గా ఇట్ వర్క్స్ అన్నారు. మరి హరికి ఏంటి అది నాకు కరెక్ట్ గా అర్థం కాలే. ఫస్ట్ వన్ సపరేట్ హా సపరేట్ సిలబల్స్ ఎట్లయినా పర్లేదు అట్లీస్ట్ అది పలికితే కూడా అక్కడ హరి ఉంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ హరి ఈ హా హలం రిక్తం అని ఉంది కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ హలం రిక్తం ఎక్కడ వచ్చింది? హలం రిక్తం యద్వా యద్యాపి హలం రిక్తం అని ఉంది కదా. So Prabhupada written here. Suppose one is using the two words halam riktam. Now the syllable ha in the word halam and the syllable re in the riktam are separately pronounced. Halam riktam. But nevertheless the holy name will act because one somehow or other utters the word separately or pronounced together, utters the word hari. So that's where it mentioned, hari. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, you get it? Halam riktam.
అదే అండి. హలం వేరు, రిక్తం వేరు. సో ఈ అందులో ఈ రి కలిపితే హరే వస్తది. బట్ ఇందాక రాజ మహిషి అని ఉందనుకోండి, అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. రా వేరే, మా వేరే. అట్లీస్ట్ రాజ మహిషి అన్నా కూడా రామ వి కెన్ కన్సిడర్ దట్ హోలీ నేమ్ యాక్ట్ లైక్ రామ అని అన్నారు. హరి ఎందుకు వర్క్ అవుట్ లేదు? అదే ఐ మీన్ హరి ఎందుకు అది హరి ఎందుకు కరెక్ట్ గా అది కాదు అంటున్నారు అక్కడ. కాదు, బట్ నెవర్‌థెలెస్ the holy name will act because one somehow or other utters the word Hari. Similarly, the word Rajahamsi, Rama is there. Okay, two separate words, but because they somehow or other appear together, the holy name Rama will act, provided there are no offenses. క్వశ్చన్ ఏంది అంటే ఇప్పుడు సపరేట్లీ రినౌన్సింగ్ ఇది ఒక వర్డ్ ఉంది, హలం రిక్తం రాజమహిషి. సో దేర్ వి ఫౌండ్ టూ సెపరేట్ వర్డ్స్. యాక్చువల్లీ హరి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే హలం రిక్తింలో హా వేరు రీ వేరు అయినా కూడా మనం హలం రిక్తిం అన్నా కూడా ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ హరి, సేమ్ యాజ్ ఎ లైక్ రాజమహిషి రామ అలా అంటున్నారా, లేకపోతే హలం వర్క్ చేయదంటున్నారా? బట్ నెవర్‌థెలెస్ ద హోలీ నేమ్ విల్ యాక్ట్ because somehow or other utters the word Hari. అందులో చదువుతున్నది. సపోజ్ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ హలం రిక్తం, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. నౌ ద సిలబుల్ హా. ప్రభుజీ నాకొకటి దండత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. నేను ఏదైనా చెప్పనా ప్రభుజీ? అంటే నా మైండ్కి చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు రమే రామే అంటాం కదా ప్రభుజీ. ఆ రమే రామేలో రామ అనేది శ్రీరాముల వారు, రామే అనేది సీతమ్మ వారు అనమాట. సో ఇక్కడ హరి అనేది కృష్ణుడు, హరే అనేది రాధిక అని నాకు అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సో దట్ ఈస్ నేను అక్కడ అంత దూరం వెళ్ళట్లేదు. ఇక్కడ హలం రిక్తం అని ఉంది కదా, సో ఈ వర్డ్ లో మనం ఎట్లా చదివినా కూడా ఇందాక రాజమహిషిలో రా వేరే మా వేరే అయినా కూడా రామలాగా వి కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ హోలీ నేమ్. సో హలం రిక్తింలు కూడా అలాగే చేయొచ్చు కదా, బట్ నెవర్‌థెలెస్ అని ఎందుకు యూజ్ చేశారు అని అడుగుతున్నా. తెలియట్లేదు సేమ్ అనే లైక్ కంపేర్ సేమ్ లాగా కావచ్చు అయితే. నేను లైక్ నాకు అర్థం అవ్వలేదేమో. ఓకే, యా, హరే కృష్ణ, కంటిన్యూ. ఒక్కసారి చూద్దాము. యాక్ట్ బికాస్ వన్ somehow or other utters the word Hari. ఇప్పుడు ఆ వర్డ్ హలం రిక్తంలో హరి ఉంది కదా, అది హలం రిక్తం అన్నా కూడా ఈక్వల్ టు హరి, సపరేట్లీ ప్రొనౌన్స్డ్ అట్ టుగెదర్ అని ఉంది ఇక్కడ పైన దగ్గర. ఇప్పుడు సంహార్ అదే సమయం వదిలేనే. ఓకే, హియర్ separately pronounced. అదే ఆ సాంస్క్రిట్ ఏదైతే సాంస్క్రిట్ శ్లోకం మీరు చదివారో దాంట్లో ఏమంటున్నారు, మనం సపరేట్ గా చదివినా కూడా అది కంప్లీట్ పార్ట్ గా, అంటే డిఫరెంట్ సిలబల్స్, హా ఎక్కడో వచ్చినా, రీ ఎక్కడో వచ్చినా, సపోజ్ రా ఎక్కడో వచ్చినా, మా ఎక్కడో వచ్చినా కూడా అంత పొటెన్సీ ఉంటది. బికాస్ ద సిలబల్స్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు లైక్ హోలీ నేమ్ అని చెప్పారు కదా. బట్ నెవర్‌థెలెస్ అంటే నాకు అర్థం అవ్వలేదు అందుకు. ఓకే, నేను మళ్ళీ అర్థం చేసుకుంటాను. ఓకే, కంటిన్యూ. నెవర్‌థెలెస్ మీనింగ్ అంటే ద హోలీ నేమ్ విల్ యాక్ట్ బికాస్ వన్ somehow or other, అంటే కలిపి లేదా సపరేట్ చేసిన అందులో హరి అన్నాడు. దట్ మీనింగ్ ఇస్ ద వర్డ్ హరి ఇస్ దేర్ అని అర్థం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇన్ ద రాజా మహిషి కూడా రామ ఇస్ దేర్. Rama appear in two separate words. Two separate words means Raja Maharshi. First two letters and second word two letters. కలిపితే రామ. ఇప్పుడు అర్థమైందండి. ఇక్కడ ఏంటంటే అది సపరేట్, ఇది సపరేట్. అంటే వాళ్ళు హోలీ నేమ్ సింగిల్ గా అయినా పర్లేదు, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కలిపి చదివినా కూడా ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ పొటెన్సీ అని. Because they somehow appear together, the holy name Rama will act, provided there are no offenses. Okay, హరే కృష్ణ. ఏదో చెప్తున్నారు హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పారో హలం రిక్త అనేది మనం వర్డ్ జనరల్ గా ఇది సపరేట్ వర్డ్స్ రెండు.
బట్ ఇక్కడ రాజ మహర్షి అనేది జనరల్ గా మనం వాడేది రాజ మహర్షి అని ఒక కంటిన్యూటీ వర్డ్ లాగా ఉంటది కదా. సో అందుకనే రాలో రాజలో రాను మహిషిలో మా రామ కింద వస్తుంది. బట్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రెండు డిఫరెంట్ వర్డ్ అయినా హలంలో హ ఇంకా రిక్తంలో రీ సపరేట్ దూరంగా ఉన్నాను, రెండు కలిపినా హరి కిందే వస్తుందండి. కరెక్ట్. అంటే డిఫరెంట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నా ఇద్దరు పేర్లు డిఫరెంట్, ఇద్దరు పర్సనల్ పేర్లు డిఫరెంట్ ఉన్నా ప్రభు, ఇద్దరు పర్సనల్ ఫస్ట్ లెటర్స్ రెండును ఒకటి వచ్చినా అది హరి కింద వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ జనరల్ గా మనం పలుకుతాం కదా. సో రాజ మహిషి అనేది కంటిన్యూ వర్డ్. సో అలాంటి వాడినా ఇలాగ వాడినా ఏ రూపాన్నైనాను హరిను ఇంకా రామ అని రెండు వర్డ్స్ లెటర్స్ వచ్చినా అది కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. హరికిను డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ చూపిస్తుండ అన్నట్టు ఇక్కడ స్ట్రాటజీస్ డిఫరెంట్ గా అది పేరు దేవుడి పేరు పలికినంత ప్రాఫిట్ అంటే అడ్వాంటేజ్ అవుతుందండి. హరే కృష్ణ అర్థమైంది. సో ఐ జస్ట్ షేర్డ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. Yes, Prabhuji. Yeah, got it. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను కూడా ఈ వర్స్. చాలా సంస్కృత్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ హరిభక్తి విలాస రిటర్న్ బై సనాతన గోస్వామి పాయింటెడ్ హియర్. సో మచ్ టు స్పెండ్ on this. But anyway, effective is there, but when we chant attentively, that is more beneficial. Quickly we can progress. Attentive chanting is very important. Okay, so next, anybody wants to read this one? Please go ahead. రోజు అదే చూపిస్తున్నారు రోజు మీరు అదే జప మీటర్ ఒకటి అది చూపెట్టగా డిస్కషన్ వచ్చింది. యా కరెక్ట్ చూపిస్తున్నా. ఏంటి అది? ఇది మీటర్, జప మీటర్. ఒక టూల్ చేసిన డివోటీలే ఎట్లా చేశారంటే, బికాస్ హౌ వి చాంట్, కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి పెట్టారనమాట. చెన్నై డివోటీస్, సమ్ ఇస్కాన్ సేలం అంట. అప్పుడు ఐ గాట్ సమ్వేర్. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చారు. సో ఏం చేస్తారంటే, కొంతమంది టూ స్లో చాంటర్స్ ఉంటారు, టూ స్లో చాంటర్స్ ఉంటారు. కొంతమంది ఇదన్నీ ఎట్లా ఒక్కొక్క 16 రౌండ్స్ అసెస్మెంట్స్ అని చేశారు అనమాట. ఓకే, 1 hour 56, 2 hours, 1 hour 57 జస్ట్ 4 minutes to 2 hours. రియలిస్టిక్ చాంటింగ్ అండ్ క్విక్ చాంటింగ్, ఫాస్ట్ చాంటింగ్. అంటే ఒక మంత్రం చేయడానికి 4 seconds, అంటే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 4 seconds పడుతుంది. అట్లా 1 hour 56 minutes 16 rounds అవుతాయి అనమాట. అట్లా. సో అదొకటి ఇచ్చారు. కీప్ డ్రీమింగ్ అంటే అది 1 hour 27 minutes అనేది some syllables, skipping or some just చేతి మూవ్ అవుతా ఉంటది. నాట్ 100% చాంటింగ్ చేస్తుంటారు అట్లా. సో 58 గంటల చాంటింగ్, 16 మాలలు గంటలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ ఏం చేద్దాం. ప్రభుజీ మా వైఫ్ చాలా ఫాస్ట్ చేస్తారు ప్రభుజీ. అది పెట్టుకుంటది, నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. ఒక్కటి కూడా సిలబుల్ మింగేది ప్రభుజీ. మంచి అంత ప్రాపర్ గా ఇస్తుంది. అది ప్రభుపాద చాంటింగ్ పెట్టుకుంటది, అదొకటి ఉంటుంది ప్రభుజీ. 1 hour ఎంత 1.5 hour చేంజింగ్ ఉంటది, దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటది ఎగ్జాక్ట్ గా. చాలా స్పీడ్ గా ఇస్తుంది ప్రభుజీ, కానీ ఒక్క సిలబుల్ మిస్ చేయదు. అప్పటికి 16 rounds ఎంత టైం పడుతుంది ప్రభుజీ? నాకు తెలిసి 1.5 hour అయిపోతుంది ప్రభుజీ ఆమెకి చాంటింగ్. కరెక్ట్, 1.5 hour కరెక్ట్. 1 hour లో 10 rounds. చాంటింగ్ ఎక్కడ 1.5 hour లేదు ప్రభు. ఉంది ప్రభుజీ, ఒకటి స్పీడ్ ఉంది ప్రభుజీ, ఒకటి యూట్యూబ్ లో. ఐ విల్ షేర్ దట్. 6 minutes పడుతుంది మరి. 6 minutes కంటే పెద్దగా ఎక్కువ ఏం పట్టదు. అంటే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. ఎక్కడ మైండ్ ఆమె కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. అవును ప్రభుజీ. కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుంటే ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. కరెక్ట్ 1 hour 30 minutes కానీ 1 hour 35 minutes కానీ పడుతుంది. అయితే ప్రభుజీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే మనము సరిగ్గా చేయనట్టు లెక్కన? అట్లేం కాదు. అంటే టైం గురించి కాదు ఫ్యాక్టర్. ప్రాక్టీస్ అయిన వాళ్ళు మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ గా. మాతాజీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను మాతాజీ. యాక్చువల్గా నేను కొన్నిసార్లు ఎక్కువ టైం అవుతుంది మాతాజీ. నాకు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మాతాజీ, నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రాపర్ గా ఉంటుంది కానీ
నా మైండ్ ఎక్కడో డైవర్ట్ అయిపోతుంది మాతాజీ. డైవర్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది మాతాజీ నిజంగా. ఇప్పుడు గౌరవం డైవర్ట్ చేసిన కూడా అయినప్పుడు అదే చెప్తారు ప్రభుజీ. చాలా గౌరవం ఆలోచన చేసిన కూడా ఉంటాయి హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ హరే హరే అని మనం ఆ పూస మీద ఎప్పుడైతే మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా మీకు 6 minutes కంటే ఎక్కువ పట్టదు. మీరు కావాలంటే చూడండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Hare Thank Krishna. you all for your realizations. Hare Krishna. Yeah. But the devotees, I don't know. They have given not to judge anybody, but basically I don't know, because they spent good time on this particular. యాక్చువల్లీ ఆయన యావరేజ్ ప్రభుజీ. ఇది ఎందుకంటే ఇది అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇట్లాంటి కేసెస్ ఏంటంటే చాలా చాలా స్పెషల్ కేసెస్ ప్రభుజీ. 5.5 minutes తర్వాత 6 minutes లో చేసేటోళ్ళు యావరేజ్ గా అయితే 7 to 8 minutes అయితే పడుతుంది. 8 minutes అయితే పడుతుంది ప్రభుజీ. అంటే మంచిగా జనరల్ గా చేస్తే. Hare Krishna. Thank you so much. Yeah, that's where it is. Realistic, relaxed, and realistic, slow, too slow, way too slow, spacing out to the max. Anybody home? Fun. Hare Krishna. Okay, but anyway, see, if we attentively chant, rounds tondana ayutai, 1 hour 27 ante, I am not sure how they put keep dreaming. And this is realistic ante 2 hours and when we talk about 16 hours, it will take minimum 2 hours అని చెప్తాం. దట్స్ వెరీ గుడ్ చాంటింగ్ యాక్చువల్లీ. 2 hours మంచిగా స్పెండ్ చేసి ఫోకస్ చేసి చేయగలిగితే వీ నెవర్ నో. ఆ 1.5 hours సమ్ టైమ్స్ వీ నెవర్ నో, ఇంత స్పీడ్గా కొన్ని స్కిప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎనీవే ఇట్స్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విల్ కంటిన్యూ. నౌ నెక్స్ట్ హూ వాంట్స్ టు రీడ్? ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ వన్. టెక్స్ట్ 16. Yeah, go ahead. నామ ఇంతే ఉంది ప్రభుజీ. ఒకటే నామభా సాహిత్యాయ ఇంత ఒకటే ఉంది ప్రభుజీ. ఒకటే. నామభా సాహిత్యాయ సర్వ పాప క్షాయ. ట్రాన్స్లేషన్ బై శ్రీ రూపాద్ కి జై. Namacharya Haridas Thakura continued, if one offenselessly utters the holy name, even imperfectly, one can be freed from all the results of sinful life. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? దీంట్లో భక్తుల సమృత సింధు వర్స్. ట్రై చేయండి బాబు. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు, ఆర్ ఎనీ అదర్ డివోటీ వాంట్ టు రీడ్. నాకు కష్టం కాదు. చాలా కష్టం ప్రభు. లావణ్య జయమ్మ. తం నిర్వ్యాజం భజగుణనిధే పావనం పావనానాం శ్రద్ధారాజ్యం మతిరతితరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలిం ప్రోద్యం అంతాకరణకుహరే హంతయన్నామ బాణో ఆభాసోపి క్షయతి మహా పాతకాద్వంతరాసిం. సారీ. హరే కృష్ణ. Mataji, so wonderful, Mataji. So nice. Prabhuji, it's You're because at of different level, Gauranga Mataji, Darshan, altogether. Prabhuji. It's Gauranga You're at a Darshan. different level, Mataji, altogether. He's doing spontaneous చేస్తారు ప్రభుజీ. Translation. O reservoir of all good qualities, just worship Sri Krishna, the purifier of all purifiers, the most exalted of the personalities worshipped by the choice poetry. Worship him with faithful, unflinching mind, without duplicity and a highly elevated manner. Thus, worship the Lord, whose name is like the sun. For just as a slight appearance of the sun disappears to the darkness of night, so a slight appearance of the holy name of Krishna can drive away all the darkness of ignorance that arises in the heart due to great sinful activities performed in the previous lives. Purport. The verse is found in the Bhakti Rasamrita Sindhu 2.1.103. So nice, right? What is a purifier? Okay, just worship Sri Krishna, purifier of all purifier, most exalted personality, worship by choice poetry, faithful, unflinching mind, without duplicity, highly elevated manner. Worship the Lord, whose name is like the sun. Just as a slight appearance of the sun disappears darkness of night,
So a slight appearance of the holy name of Krishna can drive away all the darkness of ignorance that arises in the heart due to greatly sinful activities performed in previous lives. ఇదంతా కూడా about the holy name only, you know. Okay, next, anybody who wants to do it, please do it. Do it. చదవండి, anybody, please. నేను చదవలేదు బాబు, చదవమంటారా? హరే కృష్ణ. శ్లోక అక్కర్లేదా ప్రభుజీ? చేయాలి, ఒకటే నామాభాష హైతే హయ సంసారేర క్షయ. Translation by Srila Prabhupada ki Jai. Even a faint light from the holy name of the Lord can eradicate all the reactions of sinful life. Hare Krishna. Even a faint light from the holy name of the Lord can eradicate all reactions of sinful life. Hare Krishna. Okay. This one also continue. Okay. Srimad Bhagavatam, important. Go ahead. Okay. Mriyamano Harirnama Grunam Putropacharitam Ajamilo Pyaga Dharma Dhama Kim Uta Sraddhaya Ganan. Translation. Jamila, past time. Yeah. Translation by Srila Prabhupada ki Jai. While dying, Ajamala chanted the holy name of the Lord, intending to call his son Narayana. Nevertheless, he attained the spiritual world. What then to speak of those who chant the holy name with faith and reverence? Right. Intending to call his son, not exactly Narayana. Nevertheless, he attained the spiritual world. What then to speak of those who chant the holy name with faith and reverence? And if we sincerely chant holy names, power of holy name takes away, go back to it. Okay, simple. Bhagavatam also saying that. So these are the discussion between whom? Chappa Prabhu? Context. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur is discussing all these important verses. Haridas Thakur ki jai. Okay, text 3.65. Please decide anyone who wants to do. Another 5 minutes will spend. Then continue cheyamanta Prabhuji. Yeah, chain. We'll give it to somebody. Hare Krishna Prabhu. చదవండి మాది మాతాజీ చదవండి. Hare Krishna. Chant. नामाभासे मुक्तिहाय सर्वशास्त्रे देकी श्री भगवते tate ajamila shakti. Translation purport by Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Because of even the faintest rays of the effulgence of the Lord's holy name, one can attain liberation. We can see this in all the revealed scriptures. The evidence appears in the story of Ajamila in Srimad Bhagavatam. Yeah, faintest rays of effulgence of the Lord's holy name, one can attain liberation. Spark. We can see this in all the revealed scriptures. The evidence appears in the story of Ajamila. Okay, no. Okay. Yeah, you want to do one more? Do it. Yes, sir. Suniya prabhura sukha badaye antare punarapi bangikari punchaye tanhari. Translation. As Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this from Haridas Thakura, the happiness within his heart increased, but as a matter of course, he still inquired further. Chaitanya Mahaprabhu heard this from Haridas Thakur. The happiness within the heart is increased, but as a matter of course, he still inquired further. Who is inquired further? Chapandi, Mataji.
Who is inquiring actually? ఇవన్నీ ఎవరి నుంచి వింటున్నాడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు? హరిదాస్ ఠాకూర్ నుంచి ప్రభుజీ. Okay. Okay. So 65 was until then. Now 66. I think he wants to continue. Let me see. 3.67. So 68 and 76, that conversation. Haridas about the deliverance of moving, non-moving living entities. When Lord Chaitanya performed loud Sankirtana, the trees produce an echo, which is their Kirtana. So that's where the section is there. So this is where they continue 66, 67 onwards. Anybody wants to read? Anybody wants to read? Yes, Prabhuji, I will read. Yeah, read. Yes, continue. Sadhana Prabhuji. Please. Chaitanya Charitamrit Antya Leela 3.67. Prithivite bahu jiva stavara jangama iha sabara ki prakare haibe mochana. Translation by Srila Prabhupada ki jai. On this earth, there are many living entities. The Lord said, some moving and some not moving. What will happen to the trees, plants, insects, and other living entities? How will they be delivered from the material bondage? On this earth, there are many living entities. Okay, the Lord said, some moving, non-moving. What will happen to the trees, plants, insects, other living? How will they be delivered from? Question asking by Sri Chaitanya Prabhu to Haridas Thakur. Come on, recite. Wow. Remember, recite. ऐसा काहे प्रभु से कृपा तुम्हारा स्थावरा जंगमा आगे करी आचा निस्तारा. Sthavara Jangama. Okay. Translation. Haridas Thakur replied. Okay. Haridas Thakura replied, my dear Lord, the deliverance of all moving and non-moving living entities takes place only by your mercy. You have already granted this mercy and delivered them. Haridas Thakur, my dear Lord, the deliverance of all moving and non-moving living entities takes place only by your mercy. You have already granted means ఏం జరిగింది అక్కడ? జార్ఖండ్ డ్యూరింగ్ procession while traveling through Jharkhandi forest, all the creepers, all the tigers, other living entities, trees, plants, everything, they got an echo. You have already granted this mercy and delivered them. That's why loud chanting, loud enough to chant, so that surroundings also get purified. That is the power of holy name. Thank you, Prabhu. Next one. అంటే ఇప్పుడు చెట్ల మీద అవి కూడా డెలివరీ అయిపోతాయి అంటారా బాబు? ఎకో సౌండ్ అంటే దేర్ ఆల్సో లివింగ్ ఎంటిటీ, రైట్? కృష్ణ పరమాత్మ కనెక్షన్. అంటే అవి కూడా హ్యూమన్ బర్త్ తీసుకుంటాయి. They get purified. అంటే బయట చదవటం ఇంకా మంచిది యాక్చువల్గా, అన్ని వింటే. బయట చదవాలి. Yes. Hare Krishna. Okay. Recite. Recite. Text 69. तुम्ही ये करियाचे येई उच्च संकीर्तना स्थावर जंगमे रसेई हयत श्रवणा. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Prabhuji, can you scroll down, Prabhuji? Yes. Yes. You have loudly chanted the Hare Krishna mantra, and everyone moving or not moving has benefited by hearing it. Benefited. That's why loud is kirtan effective. Our chanting also effective. When we do loud chanting is good. Okay, loud enough to hear for us. But kirtan means, difference between japa and kirtan is in a group chanting, glorifying Supreme Lord in kirtans. But personal chanting, loud enough to hear, so that surroundings also benefit. Okay, continue. You want to do one more? Yes, Prabhuji. Shuniya janga mera haya samsara
क्षय स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि हया. Translation. Yeah. Prabhuji, yes, Prabhuji, translation. My Lord, the moving entities who have heard your loud Sankirtana have already been delivered from bondage to the material world, and after the non moving living entities like trees hear it, there is an echo. ఓకే ప్రభుజీ నాకు ఒక డౌట్ ప్రభుజీ చెప్పండి. ప్రభుజీ ఇప్పుడు మనము మొబైల్లో జపా చాంటింగ్ చేస్తున్నాం కదా ప్రభుజీ అంటే ఇది మొత్తంగా చేశారు కదా ప్రభుజీ కాంగ్రిగేషనల్ చాంటింగ్ ఇప్పుడు మనం మొబైల్లో చాంటింగ్ చేస్తున్నాము అది ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది ప్రభుజీ మొబైల్లో చాంటింగ్ మొబైల్లో చాంటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం జపా సెషన్ జూమ్ లో చేస్తున్నాం కదా ప్రభుజీ ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు కదా ప్రభుజీ ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు అంటే ఒక ప్లేస్ అని లేకుండా దే ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బట్ దే ఆర్ విత్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వి ఆర్ డూయింగ్ ద జపా కరెక్ట్ సో హౌ ఇట్ ఇస్ affecting the non-moving and moving things, Prabhuji. So you are sitting in your home, right, in front of computer or whatever, right? We never know in our homes which we won't be able to see some of the living entities. Would you believe in it? మన కళ్ళతో చూడని ఎన్నో ఉంటాయి కదా ఎస్ ప్రభుజీ అంటే ఇది ఒక పెద్ద ఇప్పుడు మనం టెంపుల్లోకి వెళ్ళి చాలా గ్రూప్గా చాంటింగ్ చేసేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు మొబైల్లో అంటే ఆ సౌండ్స్ మనకి చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది కదా ప్రభుజీ ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్ బట్ హౌ ఎవర్ ఇట్ కృష్ణాస్ మర్సీ ఇప్పుడు చాంటింగ్ అందరు కలిసి చేస్తున్నారు కదా జూమ్ కాల్ నౌ యు ఆర్ see of course Zoom means we are using for Krishna, that is one aspect. Next thing is when we chant means associating with the devotees online, okay, but you are chanting in your home, right? The surroundings, yes, whatever entities, whatever objects, it gets purified, the place become holy chanting Allah. సో మనము మన కళ్ళతో చూడని ఎన్నో ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఎన్నో జర్మ్స్ ఎంతో అయిపోవాలి ప్రభుజీ మొబైల్ కూడా అయిపోతుంది మొబైల్ ఫోన్ యాక్చువల్గా డెలివరీ మోడింగ్ ఉంది ఎందుకంటే యూ కనెక్టెడ్ త్రూ యువర్ ఫోన్ జూమ్ కనెక్షన్ the phone is the whatever time you are connected in the Zoom call, that means the phone is using in Krishna service. Phone kuda deliver aitadi, deliver anta in terms of it gets maybe human form of yes human form of life, next life maybe. Okay. టెక్నాలజీ ఏ టెక్నాలజీ అయినా కూడా ఇప్పుడు యూజింగ్ కత్తి లాంటిది, రైట్? కిచెన్ లో ఉన్నటువంటి కత్తి లాంటిది, ఆర్ అదే కత్తిని నువ్వు యూ కెన్ కిల్ ఫర్ సంబడి ఆల్సో. సేమ్ టెక్నాలజీ ఆల్సో లైక్ దట్. ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఇప్పుడు ప్రభుపాద చూడండి, ప్రభుపాద అమెరికన్లో అప్పుడు అసలు ఇండియాలో ఈ సిస్టమ్ ఏది లేకుండా, ఇవన్నీ అడ్వాన్స్మెంటే కదా అంతా. రికార్డింగ్స్, ప్రభుపాద వీడియోస్, మైక్రోఫోన్, ఇవంతా టెక్నాలజీ యూజింగ్, రైట్? Prabhupada, that's where we are hearing. We are still hearing. We are presence of Prabhupada by hearing his lectures because he used the technology. That means, yes, every technology there is a proper use in Krishna's service. Social media also not bad, but how you use. But that also is very important. How much time you are spending? Not all the time. See, first chanting means personal time with Krishna, right? How are you spending with time with Krishna? That's where matters, not phone all the time. Using for so same ఏదైనా కూడా మాతాజీ. So you are delivering so many things. Prabhupada writes actually, when you chant Hare Krishna mantra, you are delivering your surroundings, the living entities, they are also get benefited. Prabhupada words, they are also get benefited. We never know, we never see germs, while breathing, inhalation, exhalation, right? How many germs coming inside and going outside, we don't know, we don't be able to see, but microbes, those are the things there. But when we chant Hare Krishna mantra, somehow they benefited, some benefit, because Shastra says. That's why this complete section we see between discussion between both of these personalities, Sri Chaitanya Mahaprabhu and
Haridas Thakur, the holy name, power of holy name. Okay. Hare Krishna. The moving entities who have heard your love Sankirtana have already been delivered from bondage to the middle world, and after the non-moving living entities like trees hear it, there is an echo. Echo means the body of trees getting moving. చెట్లు కదులుతున్నాయి అంటే ఒక అది ఉంది కదా. ఎకో మీన్స్ చెట్లు కదలడం అంటే ఏంది, సమ్ మూమెంట్ ఇస్ దట్ మీన్స్ ట్రీస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ సోల్. అది okay, we'll stop here. CC Antya 371 will continue tomorrow. Okay. Chaitanya Charitamrtam ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Haridas Thakur ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So Prabhuji shared, I'm not sure, I haven't gone through these pages. Yesterday I got notes from Lalit Mohan Prabhu about this Acharya, Tirumazi Sai Alwar. Okay. Prabhuji not joined. He said to me that he's busy with because Sankranti season he has a shop. He will be busy. That's why yesterday he dropped in between abruptly. But now I'm not sure how far we can read these notes. I'm gonna share in the group. Yesterday he shared it with me. Okay. So this is the notes I got it from Prabhu. Kind of it takes some time to read. Better I am gonna share in the group. Okay, you try to read, but anyway, when Prabhu will back, we'll continue discussion of this. Okay, there are seven such pages, seven photos he shared to me. So tomorrow you try to read yourself. A little bit hard for me, there's some words I don't know he has written or somebody got from his friends, we don't know. But this is what it is. I got these notes from Prabhu. I'm going to share this Prabhu, this Acharya's, his life and the teachings. But let us continue with recitation. First, I want to thankful to Lakshmikant Prabhu. He sorted out cutting the audio file to for various sections as we chanted. First 9 chanted, the next 9 we are chanting Mukundamala Sutra. So let us play that 9 minutes audio once, and we'll recite for some time, 9:35, another 10-15 minutes, then we can wrap up. These notes we study yourself. I'm unable to read it. I'll ask Prabhuji to explain one more time when he joins. Okay, I'm gonna share in the group. Thank you so much. I want to show the picture of Mukunda Mantra, this 12 hours. Very nice picture. Immediately captivated. I want just let us meditate upon these acharyas. So nice. Yesterday I found it and immediately pasted in the slide. చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో. సరే మెడిటేట్ చేసుకోండి కాసేపు. హరే కృష్ణ. Are you able to see? No, Prabhu. It's still loading. Hare Krishna. Yeah, beautiful. Hare Krishna. Periyalvar Godamma, Kulashekara Alvar, Tirumozhai Alvar, Tondara Dipodi Alvar, Tirupanalvar, Tirumangai Alvar, Pogai Alvar, Pudat Alvar, Payalvar, Sri Nammalvar, Madhura Kavi Alvar. Hare Krishna. So King Kulashekara Alvar, where is he? Third Alvar. Hare Krishna. Okay. So first let me play this audio once. Okay, let me play. 10 to 18 I am gonna play. One second. Come on. Andam practice cheddam ee roju. Okay. First 9 done, then 18. All right. Okay. So let me play and then show you. So please hear nicely.
అరే బా ఇట్స్ నాట్ క్లియర్ అంటే వాయిస్ సరిగ్గా వినపడట్లే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు లోకస్య ఇప్పుడు వ్యసనాపనోదనకరో ఓకేనా? దాసస్య కిం న క్షమః మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను. భవజలధిగతానాం ద్వంద్వవ మళ్ళీ ప్లే చేస్తా. ఐ జస్ట్ డిడ్ంట్ టర్న్ ఆన్. మాభిర్మందమనో విచింత్య బహుధా యామిశ్చిరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవః స్వామీ నను శ్రీధరః ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వ నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపనోదనకరో దాసస్య కిం న క్షమః భవజలధిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతదుహితృకళత్రాత్రాణభారార్దితానాం విషమవిషయతో యే మజ్జతాం అప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణాం భవజలధిమగాధం దుస్తరం నిస్తరేయం కథమహమితి చేతో మాస్మగాః కాతరత్వం సరసిజదృశి దేవే తారకీ భక్తిరేక నరకభిదినిషణ్ణ తారయిష్యత్యవశ్యం తృష్ణాతో ఏ మదన పవనోద్ధూతమోహోర్మిమాలే దారావర్తే తనయ సహజా గ్రాహ సంఘాకులే చ సంసారాఖ్యే మహతి జలధౌ మజ్జతాం నస్త్రిధామన్ పాదాంభోజే వరద భవతో భక్తినావం ప్రయుచ్ఛ పృథ్వీరేణురణుః పయాంసి కణికాః ఫల్గుస్ఫులింగో లఘుః తేజో నిశ్వసనం మరుత్తనుతరం రంధ్రం సుసూక్ష్మం నభః క్షుద్రా రుద్రపితామహ ప్రభృతయః కీతాః సమస్తాః సురా దృష్టే యత్ర సతారకో విజయతే శ్రీపాదధూళీకణః హే లోకాః శృణుత ప్రసూతిమరణా వ్యాధేశ్చికిత్సాం ఇమాం యోగజ్ఞాః సముదాహరంతి మునయో యాం యజ్ఞవల్క్యాదయః అంతర్జ్యోతిరమేయమేకమమృతం కృష్ణాఖ్యమాపీయతాం తత్పీతం పరమౌషధం వితనుతే నిర్వాణమాత్యంతికం హే మర్త్యాః పరమం హితం శృణుతవో వక్ష్యామి సంక్షేపతః సంసారార్ణవమాపదూర్మి బహుళం సమ్యక్ ప్రవిశ్య స్థితాః నానాజ్ఞానమపాస్య చేతసి నమో నారాయణాయేత్యముం మంత్రం సప్రణవం ప్రణామసహితం ప్రావర్తయేద్ధం ముహుః నాథేన పురుషోత్తమే త్రిజగతాం ఏకాధిపే చేతసా సేవ్యే స్వస్య పదస్య దాతరి పరే నారాయణే తిష్టతి యం కంచిత్ పురుషాధమం కతిపయాగ్రామేశమల్పార్థదం సేవాయై మృగయామహే నరమహో మూఢావరాకా వయం బద్ధేనాంజలినానతేన శిరసా గాత్రైః సరోమోద్గమైః కంఠేన స్వరగద్గదేన నయనే నోద్గీర్ణబాష్పాంబునా నిత్యం త్వచ్చరణారవిందయుగళా ధ్యానామృతాస్వాదినాం అస్మాకం సరసీరుహాక్ష సతతం సంపద్యతాం జీవితం. యా చెప్పండి. హలో 16 వరకే ఉన్నాయి ఇక్కడ. 16 వరకు 16 శ్లోకాస్ వరకే ఉన్నాయి ఇక్కడ. No, 16, 17, 18 here there, no? It's Oh, there. complete. We didn't practice కదా 17, 18 చేశారా?
Same tune kada, it's okay, we'll practice. Okay. So same tune, devotees, same tune, we can easily. Words are a little difficult. Don't play just first time no problem. But we can practice. Change. Anybody wants to try now? Please try. Hare Krishna. Hare Krishna. మూడు శ్లోకాల వరకు చేయగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Okay. Okay. You want to do it. Do it. I have shared that audio file also. This 10 to 18. You can repeatedly hear and practice. Very good. Okay. చేయండి. ఎక్కడ నుంచి ప్రభుజీ? 10th నుంచా లేకపోతే 13th 16th? 10 to 18. 10 to 18. This 9. ఇవన్నీ చేయమంటారా? This 9. Yeah. భాభిర్మందమనో విచింత బహుధా యామీశ్వరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవా స్వామి నను శ్రీధర ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్య నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపనోదనకరో ధ్యాయస్య కిం న క్షమా భవజలధిగతానాం ద్వంద్వవాతాహతానాం సుతబ్దుతిర్కలత్రాణభారార్దితానాం విషమవిషయతో ఏ మజ్జతామప్లవానాం భవతి శరణమేకో విష్ణుపోతో నరానం భవజలధిమగాధం దుష్టరం నిశ్చరేయం కథమహమితి చేతో మాస్మగా కాతరాత్వం సరసిజదృశిర్దేవే తారకీ భక్తిరేఖా నరక విధి నిషన్నా తారయిష్యత్యవశ్యం కృష్ణాతో ఏ మదన పవనో దూతమోహోర్మిమాలే దారావర్తే తనయ సహజా గ్రాహ సంగాకులే చ సంసారాఖ్యే మహతి జలదౌ మజ్జతం నాస్త్రిధామాన్ పాదాంబోజే వరద భవతో భక్తినావాం ప్రయశ్చ పృథ్వీరేణురనుపయంసి కనికా ఫల్గుస్ఫులింగో లఘుస్ తేజో నిశ్వసనం మురుత్తనుతరం రంధ్రం సుసూక్ష్మం నభా క్షుద్రారుద్రాపితమః ప్రభృత్యయా కీతసామస్తసూరా దృశ్యే యాత్ర సతారకో విజయతే శ్రీపాదధూళీకనా హే లోకాశ్రిణుత ప్రసూతి మరణ వ్యాధేశ్చికిత్సామిమం యోగజ్ఞాన సముదారంతి మునయో యం యజ్ఞవాల్క్యాదయా అంతర్జ్యోతిరమేయమేకమమృతం కృష్ణాఖ్యమాపీయతాం తత్పీతం పరమౌషధం వితనుతే నిర్వాణమత్యంతికం ఏమాత్యా పరమం హితం శృణుతవో వక్ష్యామి సంక్షేపతా సంసారానవమాపదూర్మిద్బహుళం సమ్యక్ ప్రవిశ్య స్థితా నానాజ్ఞానమపాస్య చేతసి నమో నారాయణంతే నానాజ్ఞానమపాస్య చేతసి నమో నారాయణంత్యై మంత్రం ప్రణవం ప్రణామసహితం పరవత్యయాద్వం ముహు నాతేనా పురుషోత్తమే త్రిజగతాం ఏకాదపి చేతసా స్వేయే శ్వాసపదస్య దాత్రి పరే నారాయణే తిష్టతి యం కశ్చిత్ పురుషోత్తమం కతిపయా గ్రామేశమల్పార్తదం సేవాయై మృగయాత్మహో నరమహో
मूढावराका वयं बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रस्सरो मूढ ఇది కష్టంగా ఉంది ప్రభుజీ. Try, Mother. It's okay. It's okay. బద్ధేనాంజలనేన తేన శిరస గాత్రై సరోమోద్గమై కంఠేనా స్వరగద్గదేన నయనే నోత్కీర్ణ బాష్పామున. సేమ్ నయనం కదా సుధాలయ. ఓకే, ట్రై. యు వాంట్ ట్రై ప్లీజ్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఓకే. ఎస్ ప్రభుజీ. बद्धेनाञ्जलेन नतेन शिरसा गात्रैसरमोद्गामयि कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयने दिग्ग्रीनबाष्पम्बुदा नित्यं चरणारविन्दयुगलाद्यायामृता स्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहक्ष सततं सम्पाद्ययत्वं जीवितं. Sorry, Prabhuji. No, sir, thank you. So this one, I think, Lavanya, Haribol, is there? Yeah, Hare Krishna. So 16, 17, 18 ఒకసారి నువ్వు చేయి, వాళ్ళకి వెళ్తాం చెప్పావా? You do it, I'll be in here for some time. Another 5-10 minutes I will stay. Then we can continue tomorrow. You can ask everybody to follow the lines 16, 17, 18. Okay? Yeah, do it. Hare Krishna devotees, friends, please recite one line after her. 16, 17, 18. ఒక్కొక్క లైన్ 16, 17, 18 ఎట్లా వేస్తారంటే 1 లైన్ 2 టైమ్స్ చేయించండి. 16, 17, 18 మొత్తం ఎన్ని 12 లైన్స్ అది చేయించండి. వీ కెన్ డ్రాప్ ఆఫ్ టుడే. టుమారో వీ విల్ ప్రాక్టీస్. 2 సార్లు అందరు డివోటీ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫాలో హర్ 2 టైమ్స్ ఈచ్ లైన్. ది 16, 17, 18 ఎక్కువ చేయలేదు మనం ఆనెస్ట్లీ. ఇట్స్ ఓకే, సేమ్ ట్యూన్ అని చెప్పి నేను పెట్టినా, బట్ నో ప్రాబ్లం. అట్లీస్ట్ 2 టైమ్స్ రిసైడ్ చేయండి విత్ లావణ్య. 12 lines. 1, 2, 3. 3 into 4, 12. Okay, 2 times. 16. ఒకసారి 3 చేయడం, ఒక రోజు 6, ఇవాళ 16 చేద్దాం, సో దట్ వాళ్ళు వింటారు. గౌరంగ దర్శనం ప్రభుజీది. Yeah, I have another thing, devotees. These clips, audio clips cut by our Prabhu, I have shared in the group. You can do it. You can practice that way. Okay, so that one, that by hearing, see, unless we hear, how can we get it? Simple thing, no? Unless we hear repeatedly, how can it? Our tongue is gonna train. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ముకుందమాల స్తోత్రంలో ప్రభుజీ డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ వాడిండ్రు. అంటే అది వింటే తప్ప మనకి రాదు. ఐ మీన్ అందుకే ప్రభుజీ నిన్న మాట్లాడినప్పుడు ఆయన కట్ చేసిండు ఆడియో ఫైల్స్. సో మనం ఈ 10 to 18 ఎంత 8 minutes కూడా యాక్చువల్గా వినొచ్చు, చేయాలంటే చేయొచ్చు. ఎన్ని మినిట్స్ ఉంది యాక్చువల్గా? 8 lines లో కాదు, 4 minutes, జస్ట్ 4 minutes ఆడియో. ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ 9 verses లో యాక్చువల్లీ. సో ప్లీజ్ రిసైట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ హియరింగ్ and then practice. You recite today 16, just do it. 16, no problem. Yeah, do it. 16. हेमर्त्या परमं हितं शृणुतवो, हेमर्त्या परमं हेमर्त्या परमं हितं शृणुतवो, हेमर्त्या परमं हितं शृणुतवो, वक्ष्यामि संक्षेपिता, वक्ष्यामि संक्षेपता, वक्ष्यामि संक्षेपता, वक्ष्यामि संक्षेपता, वक्ष्यामि संक्षेपता. हेमर्त्या परमं हितं शृणुतवो, वक्ष्यामि संक्षेपता. हेमर्त्या परमं हितं शृणुतवो, वक्ष्यामि संक्षेपता.
हे मर्त्या परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपता हे हे मर्त्यां मर्त्या परमं परमं हितं हितं शृणुतवो शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपता। वक्ष्यामि संक्षेपतः। संसारमापदूर्मि बहुलं संसारार्णवमापदूर्मि बहुलम् संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं संसारार्णवमापदूर्मि संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं बहुलम् संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं संसारार्णवमापदूर्मि संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं बहुलम् संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं संसारार्णवमापदूर्मि संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं बहुलम् सम्यक् प्रविश्यास्थिता सम्यक् सम्यक् प्रविश्वास्थिता प्रविश्यासिता सम्यक् प्रविश्यास्थिता सम्यक् सम्यक् प्रविश्यासिता ప్రవిశ్వాస్థితా క్రాకి सम्यक् కాకి రావతుంది వావతుంది అది ప్రాబ్లం. सम्यक् प्रविश्यास्थिता ఎక్కడ ప్రభుజీ सम्यक् సమ్యక్రవ్య सम्यक् प्रविश्य సమ్యక్రవ్య విశ్వస్థిత सम्यक् ఇక్కడ सम्यक् सम्यक् ప్రవిశ్యాస్थिత ఇంగ్లీష్ లో स्थिता सम्यक् प्रविश्य स्थिता ఓకే ఇంగ్లీష్ లో సమ్యక్ सम्यक् సమ్యక్ ప్రవిశ్యాస్थिత ప్రవిశ్య ఓకే ఓకే మాతాజీ సమ్యక్ తెలుగులో ఎక్కడ ప్రవిశ్యాస్థిత. నేను తెలుగు చూస్తున్నాను ఇంటర్నెట్ లో మాతాజీ. ఓకే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. ప్రభుజీ అంటే నేను చూసింది ఏంటంటే తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది ఇది ముకుంద కొంచెం మాల డిఫరెంట్ ఉంది. యా కరెక్ట్. అవును అవును మాతాజీ. కొంచెం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అదే యా కాకపోతే మనం ఇస్కాన్ కాబట్టి వి ఫాలో దిస్ పిడిఎఫ్ యా సంసార్నానవమాపదూర్ని బహుళం సంసార్నానవమాపదూర్మి బహుళం సంసారార్ణవమాపదూర్మి బహుళం संसारार्णवमापदूर्मि बहुलम् बहुलं सम्यक् प्रविश्यास्थिता सम्यक् सम्यक् प्रविश्यास्थिता టూ లైన్స్ చేద్దాం హేమర్త్యా పరమం హితం శృణుతవో వశ్యామి సంక్షేపతా సంసార్నానవమాపదూర్మి బహుళం సమ్యక్ ప్రవిశ్యాస్థితా టూ లైన్స్ హేమర్త్యా పరమం హితం శృణుతవో వృక్ష్యామి సంక్షేపతా సంసారార్ణవమాపదూర్మి బహుళం सम्यक् सम्यक् प्रविश्यास्थिता హేమర్త్యా పరమం హితం శృణుతవో వక్ష్యామి సంక్షేపతా సంసార్నానవమాపదూర్మి బహుళం सम्यक् प्रविश्यास्थिता हेमर्त्या परमं हितं शृणुतवो वृक्ष्यामि संक्षेपता संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्यास्थिता नानाज्ञानमपश्यते चेतसि नमो नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो ज्ञानमपश्य चेतसि नमो नारायण नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमं नारायणायेत्यमं अनन्तरं सपणनं नानाज्ञानमपश्य चेतसि नमो नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो
నానాజ్ఞానమపాస్య చేతసి నమో నారాయణాయేత్యమం 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 నానాజ్ఞానమపశ్యచీతి నానాజ్ఞానమపశ్యచేతసి నమో నారాయణాయేత్యమం నానాజ్ఞానమపస్య చేతసి నమో నారాయణేయేత్యమం మంత్రం సా ప్రణమం ప్రణామ సహితం ప్రావర్త్య మంత్రం సా ప్రణమం ప్రణామ సహితం మంత్రం మంత్రం శ్రవణనం ప్రణామ సహితం ప్రావర్తయేద్యం మహో మంత్రం సా ప్రణమం ప్రణామ సహితం మంత్రం సహితం ప్రణామ ఇక్కడ ప్రణవం ప్రణామ సహితం మంత్రం సా ప్రణామ సహితం కంప్లీట్ మంత్రం ప్రణవ సహితం మంత్రం సా ప్రణవం ప్రణామ సహితం ప్రావర్తయాద్యాముహు ఇది లాంగ్ ఉందా పైన ఉంది లాంగ్ కదా ప్రభుజీ ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు కానీ మామూలుగా ఉంది రైట్ తెలుగులో ఎట్లుంది కరెక్టే ఉంది, ఇలానే ఉంది. ప్రావర్ధ యధ్వం ముహు. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో లాంగ్ లేదు పైన చూడండి, కానీ మనం పెట్టాలి. ఇంగ్లీష్ లో లాంగ్ లేదు కానీ తెలుగులో ఉంది కదా. ప్రావర్త్య యాద్వం ముహు. ఓకే, ప్రావర్త యధ్వం ముహు. ప్రావర్త యధ్వం ముహు. బుక్ లో ఎట్లుంది? బుక్ లో మన దగ్గర బుక్ ఉందేమో కదా. నా దగ్గర తెలుగు లేదు. తెలుగు నేను ఇప్పుడే మీరు చూసేదే చూస్తున్నా బుక్. వి హావ్ బుక్ నౌ. అది ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు. Find out, please. Find out. There is word by word meaning also there, right? Prabhupada writes nicely. So can you find out that book and check later? Okay. Finish. Actually, I have to drop off. తెలుగులో చెప్పిన ప్రావర్త యధ్వం ముహు. ఏముంది ప్రభుజీ? ప్రావర్త యధ్వం ముహు. ప్రాగ్ దీర్ఘం ఉందా? లాంగ్ ఉంది. పాగు దీర్ఘం ఉంది. ప్రావర్త పాగు దీర్ఘము రావద్దు. ప్రావర్త ప్రావర్త్యయాధ్వం ముహు. ఓకే, రైట్. ఓకే, యాకి లేదు కదా. ప్రావర్త యధ్వం ముహు యాకి లేదు. యాకు లేదు మరి, పాకుంది. ఓకే, ప్రావర్త యధ్వం ముహు. రైట్, కరెక్ట్. ప్రావర్త యధ్వం ముహు. ఒకసారి చేసేస్తా లాస్ట్ ఒకసారి కంప్లీట్. हेमर्त्या परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपता संसारनानवमापदूर्निबहुलं सम्यक् प्रविश्यास्थिता नानाज्ञानमपश्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमं మంత్రం సా ప్రణవం ప్రణామసహితం ప్రావర్తయత్వం ముహు. ఆపద్ ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయాలండి. సంసార నానవం ఆపదూర్మి బహుళం. ఈ షార్ట్ ఉంది. రెండు కలిపినప్పుడు సంసారార్ణవ మాపదూర్మి లాంగ్ వస్తుంది. ఆపదు షార్ట్ వస్తే బహుళం. సరే, ఒకసారి ట్రై చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. 9:50 అయిపోయింది. హేమర్త్వం. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ, ఎస్ ప్లీజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ప్లీజ్. హేమర్త్యా పరమం హితం శృణుతవో వక్ష్యామి సంక్షేపయా.
संक्षेपतः संसारार्णवमापदूर्मिबहुलं बहुलं सम्यक् 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 प्रविश्य प्रविश्य स्थिता स्थिता नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नानाज्ञानमुपास्य नारायणेत्यं नमो नारायणायेत्यमम् नारायणायेत्यमम् मन्त्रं मन्त्रं सप्रणवं प्रणमः सहितं प्रावर्ध्ययध्वं प्रणामसहितं प्रावर्थयध्वं मुहुः. Yes, yeah, thank you. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna devotees, thank you so much. We'll continue tomorrow. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Ananta koti Vaishnava vrinda ki jai. Jagat Guru Sri Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Let us connect tomorrow. Hare